السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحيم يحييكم. Learning Arabic is fun. Today, inshallah, we will invite the English letters language to our house. Arabic letters language. Come here. Welcome. مرحبا بالحروف الإنجليزية في بيت اللغة العربية. Invite English letters direction to meet Arabic letter. سنقابل الحروف العربية بالحروف الإنجليزية ليسهل على الطالب الأجنبي the foreigner can easy know what is the letters in Arabic toward letters in English. Let us go. نرحب بالوفد الأجنبي the foreigner letter letter A E I O ونقدم لهم حرف العين وحرف الهمزة. الهمزة أ or E or O I don't talk English, I talk Arabic. ألف همزة أ ألف همزة كسرة إي ألف همزة ضمة أو. حرف A welcome. Here I want to say أمير أمير عمار عمار okay. But here I'm sorry, it is all start with A. But in Arabic, we will meet them with أمير ألف همزة فتحة أمير. But when I say عمر now letter عين عمر. Like عمر start with O. عمر, but I say it in Arabic عمر أويس ألف همزة ضمة أويس. What about عويس? Yes, there is Arabic name is عويس. But the same start with O. But in Arabic, two names عويس start with عويس أويس. So thank you letter عين. You are welcome to meet A, E, O. But sometimes Amir, Amma. So in Arabic, we have letter A. You can talk it in English. A or O or E. Okay?
You can say Imam, Imam. I don't say Imam, Imam. So I write it Imam like this. Start with letter E, Imam. Imad, Imad. I start with Ain. So you can say it Imad, but I'm sorry. In Arabic, we say it Imad, Imad. Letter Ha, welcome letter H. Ha, no dot on Ha. Ha and letter H. Ha and Ha meet welcome letter H. مرحبا بحرف H. You are welcome. حامد, حامد. I know you write it in English Hamid. Oh, because there is no letter Ha in English, so you start with Hamid. No, in Arabic we say it Hamid. الحمد لله رب العالمين. Don't say الحمد. No, الحمد. الرح. Yes, الرح. Not to say الره. No. الرحمن الرحيم. You see, حامد, and you say in English حامد. Okay. هدى, هادي. Oh, start with هادي, هادي. Yes, هادي, هادي. H. ها. Start with ها. اهدنا, اهدنا. ها, اهدنا. So, we say حرم, حرم. In Mecca, الكعبة, we say الحرم. But in Egypt, you can see الحرم. in Saudi Arabia, الكعبة, الحرم, الحرم. Oh, it is the same الهرم in English. الهرم. Oh, the pyramid. الهرم. الهرم. Excuse me, الهرم, it is pyramids in Egypt. Yes. 3 pyramids. الهرم, الأهرامات. الها, ح, ها. Yes, the same in English. We use it H, ha. But I am sorry, there is different in Arabic. Ha, ha. حامد, هادي, حرم, هرم. There is no ha in English language. I'm sorry. There is no ha. But in Arabic only. Ha. Another letter like طه, طه. Letter طه with طا. Start with طا. تامر, تامر. Start with ta. But in English, there is no only letter ta. T. تامر, طه. But only, there is only طا in Arabic only. طا. تا. طا. تا. والطابر, not واستابر, والطابر عليها. طا. طا. طالب. تا. تاج كراون. تا. تاج.
Yes, the same and start with T in English, like table, but in Arabic it is different. There is two letters, ta and ta. Letter qa, ka, and kha. Start is the same with letter K, like Khalid, Khalid. You start is using K, K-A-H. No. Kha, خير, خيرا يرى. Not say كيرا يرى. كامل. Start with K. كامل. ازاي start with letter K. كا خا. I know there is only letter K to word kha and ka, but I have different pronunciation. Kha, ka, khali, my uncle. Khali, khaliya. Letter da and da is equal D in English. D, but here I say ولا الضالين. ضا, ضا. Yes, it starts with in English da. There is no da in English. There is no da, but only da. Da, دابة, an animal. ولا الضالين. ولا الضال. ضابط. Start with da. Yes, there is no only D in English, but da and da. دابة. ضابط. 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 And the letter صاد and the sa. Sa, sa. Always the same with letter S. Sa, سمكة. Fish. صا, صباح. Morning. صباح. Morning. صا, صباح. سماح. Oh, sa, you saw letter سين. سا, سماح. صابر, letter صاد. But in English, you say it صابر with sa is سماح with it. Both start with letter F, but in English, F only, but it is only in Arabic. Sa, sin, صا, صاد. Now letter عين, غين, خا. خ, غ, غالب. Oh, how do you write it in English? غالب. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم. غير. Oh, sometimes you say GH, but I am not sorry. I'm sorry. It is only in Arabic. But there is different the same phonetics in the end of the throat. غين, غالب. غالب. خيرا. خيرا. ومن يعمل مثقال ذرة. yes. خيرا يره. ذرة خيرا يره.
خيرا. Very good. So I want to make training on عضدك. عضدك. سي عضدك. 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 سنشد عضدك بأخي. قل للمؤمنات يغضضن. غين ضا يغضو ضد ضاد سكون يغضضن شاي آي يغضضن من أبصارهن ولا يستثنون. ولا يسين تا يستا ف ف ف ف نون ف ف نون يستثنون. You can recite now the important سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. صمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاكم الله خيرا. Thank you so much. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم the difference between the English language letters and Arabic language letters. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.